Ongwale no muyore. Ongwale naiwaja. Nyari bo baba baitu. Thank you wapi makofi kwa Mumbinya. Tusimame wote. Vigelegele nisikie ukumbi mzima. Mumbinya badilisha leo. Tusimame kwa ajili ya kumkaribisha mgeni wetu. Msanii usiondoke jukwani. Endelea wewe ndio unamkaribisha. Mumbinya kujeni hapa tunapomkaribisha baba. Patiwa mic hapo. Mumbinya weka wimbo wako mmoja hivi tunapomkaribisha. Niombe tusimame sasa na msanii uendelee kumkaribisha mgeni. Endelea tafadhali. DJ. Asante sana abantu ba minto ekeriria to mgeni wetu bunaga soa egungano warenka. Baito. Katiko siomie kibanda nganyora Raila wika mukanye baba. Umira ya wito muyare. Ove ya baba na muyore. Baba tungwana ye muyore. Ani mukwani yabo. Katiko siomie kibanda nganyora wika mukanye baba. Baito keriria tokira. Oh, you go jabo dire no tembu yo tata. Oh, you go jabo dire no tembu yo tata. Oh, you go jabo dire no tembu yo tata. Oh, you go jabo rebu no tembu yo tata. Oh, you go jabo dire no tembu yo tata. Oh, you go jabo no tembu. Asanyo ne pare kono no asanyo mito. Ekeni ya to ya. Baba. Asanyo tirabo. Raila Muterabo, Raila Natata, Raila Maiwaja, Raila Muterabo, Bamura, Manuka, Nakimanongo Tora, Ekagani Kadimoy, Railo Mito, Manu, Railo Baba, Manuka, Bamura, Manuka, Baba. Oh, you go to Raila, no Tembuyo, Tadana. Oh, you go to Raila, no Tembuyo, Tata. Oh, you go to Raila, no Tembuyo, Tata. Oh, you go to Raila, no Tembuyo. Raila Buyore, Atoko, Tomore, Tata. Raila Buyore, Atoko, Tati, Raila Buyore, Atoko, Tati, Raila Buyore, Atoko, Tati, Ayeva bye. Get talangino. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Okay, DJ tuendelee mzee amesimama. Mumbinya. Kagani kari maiga. Kagani kari maiga. Tairo mito mario. Tairo baba mario. Kabamura mario. Tairo tata. Ongwaye matipo. Nyaribo patira, Railo mito Mario, Railo baba Mario, Railo mito Mario, Railo baba Mario, Railo mito Mario, Kabamura baito Mario ka. Matiangi materabo, nakibanongo kala, Matiangi tata, ekagani kani moiga bamura baito Mario, Matiangi mito tata, Railo mito tata, Mamano mito Mario, Kabamura baito. Asante DJ. Railo tata, asante DJ, asante sana. Sasa tuketi tafadhali. Thank you so much. Asante sana, tuketi sasa. Asante sana, nimuite pasta wetu, Pasta Nyakundi tafadhali, kwa sababu mgeni wa heshima Daktari Engineer Raila Odinga, our former Prime Minister amefika. Niombe tu kwamba pasta wetu Nyakundi uje ufanye maombi rasmi kwa sababu ya shughuli ya siku ya leo. Tafadhali tukimie. Abantu ba minteke ririato limo bona tumene wasiekera abweke ririato ngaikere. Our former Prime Minister Raila Odinga, karibu sana. Tafadhali tunaomba kumpatia pasta wetu nafasi. Pasta Nyakundi atuongoze kwa ombi rasmi ndio tuanze. Basi naomba kwa ajili ya kumsujudu Mungu sote tusimame tukiandamana na wageni wetu kwa ombi la kipekee.
Baba wetu na Mungu wetu ishie mahala pa juu, tunalitukuza jina lako kwa maana wewe ni Mungu wetu na ni Mungu wa taifa hili la Kenya. Taifa nzima limekusanyika huku kwa ajili ya kuendeleza shule hii. Tunakuabudu na kukushukuru kwa ajili ya wema wako. Kiongozi wetu ambaye ni wasili Raila, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mawaziri wanaoambatana naye na wageni wengine, wakati huu ni wa kipekee tunawakabidhi mikononi mwako. Twaomba utuongoze kwa shughuli hii, na tukimaliza tuseme Mungu wetu alikuwa miongoni mwetu. Bariki taifa letu, lina changa nyingi moto. Twaomba Mungu tubariki na utuongoze. Tumeomba tukiamini katika jina lake Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Bwana wabariki. Asante sana pastor wetu, our former Prime Minister Engineer Raila Odinga, our CS Interior Dr. Fred Okengo Matiangi, our CS Health Mutahi Kagwe, our Nyamira County Governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, and the entire leadership of Nyamira County Government, the entire Kisii County Government, led by His Excellency James Omaliba Ongwae, all protocols observed. Abantu baito mwensi ngangekiriria tokia bageni baito. Munakaribishwa nyote wageni wetu wa heshima kuja hapa shule hii yetu ya Mungori High School ambayo inapatikana Mekenene Ward, Borabu Constituency, ambapo mbunge wetu ni Mheshimiwa Ben Orori Momanyi. Wapi nduru ya Ben Momanyi? Tunawakaribisha nyote, na kwa sababu ya muda niruhusu tu kwa heshima kubwa nimuite principal wa shule hii Bwana Charles Onyari, ambaye amefanya kazi nzuri, aongee kwa dakika 2 tu ili awatambue wale angependa kuwatambua, kisha tulete mgeni mwingine. Principal wetu, mpigie makofi anaposimama tafadhali. Asante sana Mr. Onyari, karibu, take it on. Your Excellency Honorable Raila Amolo Odinga, the cabinet secretaries who are here, led by our able patron and the Interior and the Coordination Cabinet Secretary, Dr. Fred Matiangi, is the one who is leading this team. The members of Parliament who have come here, led by also Honorable Ben Momanyi, the governors, the senators, the assistant ministers, all other members who have come here, including my colleagues, principals, good afternoon. May I take this opportunity to welcome you to this school, which has actually been the foundation has been laid down by our able cabinet secretary, because he has initiated several projects in this school, plus the member of parliament. I want to, in a very special way, give you a report that this school is a full boarding with a student enrollment of 1,500, and the candidates are 354 who are on the exam this year. The boys are 870, and these 870 students who are the boys, they don't have where they are staying. And because we had a meeting here 2 years ago that was officiated by our patron, he realized that these youngsters require a good dormitory. And therefore, he sent us to Alliance High School with the board of management to benchmark, and we did that. And we came back and we started the dormitory as he required us to do. And therefore, I want to mention that this dormitory is cubicle in nature. The PQ is 140 million shillings. But as where it has reached, we have spent 32 million shillings to come up with that project. And then
4.5 million shillings, we got it from CDF. 9 million shillings, we got it from MIF, that is the Minister of Education. And then the difference was through savings, what we got from our parents. They were able to give us money for feeding their children, but we were able to save the difference, and we were able to come up with that project. I want, in a very sincere way, thank you and say that this school requires still assistance, sir, and I hope today, the way we are seated here, we are going to assist those youngsters to stay in a comfortable way so that when they go now to class, they are able to read, and by the end of the day, they give us good results, because I want to give you a particular example of a student or students who have gone through this school very successfully, and therefore this school has a future, and that is the Speaker of Nyamira County went through this school, and I hope he's around. The Speaker went through this school, and many others. May I ask the principals that we were planning together with, they stand wherever they are like this, and you sit down. Yeah, you can just do this. Thank you, all those principals. Thank you very much. I will wish now to invite the board chairman so that he can say one word as we proceed. Just the board chairman, kindly. Is Richard Atuti. As the chairman is coming, the union is there. That is Kubet. And the NAT, they are present. Kindly, wherever you are, we have recognized you. Tafadhali kwa kifupi kabisa, board chairman, kwa kifupi kabisa tafadhali. Thank you very much, Mr. Principal. The Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga, invited guests led by our CS, Fred Matiangi. We also have CS Mutahi Kawe from Nyeri County. I hate to say I worked in your county for 9 years. You are great people, and welcome to Gusiland. Welcome, mpige makofi tafadhali. Then we have CS Eugene Wamarwa. Welcome, Mheshimiwa. His Excellencies, the Governor Nyamira and the Governor Kisii County, welcome. The senators present, members of parliament, CSs, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Mine will be very brief. I think the principal has given the history of the project which has brought us here today. And in a nutshell, I will say the school is committed to do continual improvements, segmenting the projects which we have at a time. And as we speak today, Your Excellencies, we are undertaking the construction of a boys' dormitory, as you have heard, which is going to cost us 140 million. We have done the little we have been able to do. The remaining pit, I think, is the very purpose where you are here today. I really want to thank you on behalf of the people of Borabu, on behalf of the parents, the students' fraternity, and hope that the funds we are going to raise will be able to accomplish our project. Thank you very much. Asante sana, makofi kwa chairman wetu. Kufikia hapa, naomba tu tumkaribishe County Commissioner wetu Nyamira, Mheshimiwa Amos Mariba, tafadhali. Asante sana MC. Wacha tukubaliane wale mtakuja kuongea, wageni wetu wako na shughuli zingine. All protocol observed. Ukija hapa kwa ruhusa ya mgeni wa heshima, tuache protocol nyingi, anajua tayari umemtambua, tuende kwa haraka. Naomba tu nimuite speaker, aje tu aseme neno moja na asimamishe ma MCS mahali walipo, tafadhali, kwa sababu ya muda mgeni wetu ako na safari nyingine. Speaker. Thank you, Bwana County Commissioner, Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, the patron of the school, and our own son, the CS Interior and Coordination of National Government, Dr. Fred Okengo Matiangi,
your colleague CSS, Senator Mutahi Kagwe and Eugene Wamalwa, my governor, Amos Nyaribo, and your colleague, the Excellency Ongwae, all the leaders present. My name is Moffat Teya, the Speaker of Nyamira County Assembly and an alumni of this school. It is important to note that this is where I was grown up, and all the characteristics I possess are from this school. Before I do much, I want to welcome my colleague Speaker for Kisii County to introduce himself and bring his MCS. Then I will do introduction of my own MCS. Right Honorable Prime Minister, CS Matiangi, together with all your colleagues that are with you, my Governor Nyaribo and my Governor Ongwae, now taking this opportunity to say thank you, sir, for coming to this region. We love you, no doubt about that. All these people love Right Honorable Raila Amolo Odinga. My MCAs, please kindly stand up. My MCAs, these are from Kisii County Assembly. I'm told that that's enough. Thank you. That's what the Commissioner has just said. For me, I would say that we from Kisii County, we cherish such unity that we are seeing of our leaders. Please continue this way and vote in the 5th President, Honorable Raila Amolo Odinga. Thank you. It is now my pleasure to introduce the Honorable MCAs of this great county, Nyamira County. Please, members, you may be on your feet. Thank you. I will start with the host MCA and the longest serving MCA of Nyamira County, Honorable Alfayo Mavera Ngeresa. He is the MCA of Mekenene Ward. Honorable Abel Mose Mokaya, nominated MCA from Mawawa. Honorable Monica Mwamba, special elect from ODM Party. Honorable Karo Gesare Mogere, special elect and Mama Chungwa in Nyamira County. Honorable Irene Mayaka, and the national coordinator of daughters of Raila. And I'm told the daughters of Raila are here. Where are they? They can stand and wave. Oh, thank you so much, Your Excellency. You can see the daughters, and Special Elect Honorable Rene is the national coordinator. Thank you so much. Honorable Irene Sese and the minority whip in the Nyamira County Assembly, special elect. Honorable Jeria Nyakangi. Honorable Jeria Nyakangi is special elect from Jubilee Party. Honorable Monsieur Frederick George Mtetezi, special elect from Jubilee Party. Honorable Sokoro Joseph Ondari Nyarango, elected from Esise Ward. Esise Ward is the biggest in terms of landmass. Honorable Barongo Charles Getabu. Honorable Barongo Charles Getabu, you may wave. Thank you so much. From Bomwagama Ward, elected MCA. The leader of minority, Honorable Kebaso Dennis Nyaribo, elected from Nyansiongo Ward. The leader of majority, come and just say hi on behalf of all the MCS. The leader of majority and an ODM member, Honorable Duke Oyagi Masira. Thank you, Mr. Speaker. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, with all the CSs present, our governors. N'abantu baminto mwenzi n'abakuwa nirimbi nyamore. Mwale kokora magoko ikamotebe nga baba karibu.
Baba, the only thing that we requesting, wewe tushikie huyu kijana wetu Matiangi mkono. Vitu zingine wacha, ngoja kwa debe. Na Mungu akupatie uhai, we will walk with you. The other thing ni kusema hii shule Mungu atupe nguvu inaisha leo. Ukiona baba hata akisimama sisi tunamaliza hiyo kazi nyingine. Wabunge wetu asanti na we will work together. We will support the government of the day and we are ready to work with you baba. Hapa Nyamira ni ODM. That is why I'm leader majority. Thank you na Mungu awabariki. Asante sana. Right Honorable Raila Odinga, Cabinet Secretaries wale ambaye muko hapa, magovernors wetu ambaye muko hapa, tumesema karibu sana katika Muongoli Secondary School, na mimi nashukuru sana Cabinet Secretary Dr. Fred Matiangi kwa kutusaidia hapa sana. Hii building iko hapa chini, alikuja hapa akatusaidia na amekuja hii shule mara mingi sana. Kwa hivyo nasema asante kwa kukuja. Na kitu kingine wana County Secretary, Cabinet Secretary, umetusaidia sana. Unajua siku hizi watu wetu wanarara. Hata wewe unaelewa hiyo maneno. Sitaki kusema kuelekea ndani, lakini unajua hapa ni mpaka, tulikuwa tunasumbuliwa na mambo ya wizi. Lakini ulitusaidia sana. Kitu ya mwisho, hii shule ina walimu ya kutosha. Kitu ya mwisho kabisa, hii parapara kutoka hapa chini, watoto hawakuji kwa shule. Hata saa hii asubuhi, gari za polisi zilikuwa hapa chini. Hii mulima iko juu sana. Kwa hivyo kama kuna kitu okurukulio monyonjo igari rugura sore ororebo sunoto konye eparebe kwa karamu gasini ni kilomita 5 mpya mono. Thank you. Bwana CS. Abantu baitonta ete monte garara buya. Kamoranje. The Prime Minister, I was here in 1999 as a Form 1 up to 2002. And that time the school had a population of 99 students. In fact, in Form 1, we were 23 and we were the majority of the school. Now as we speak, as the principal was speaking, there are over 1,500 students, 15 times more. In less than 20 years, the school has grown, and it is because of the support of Dr. Fred Okengo Matiangi. Dr. Fred Okengo Matiangi. And he has done the following. It is important to note that what he has done. Number one, the ICT lab, which is just seated here. He is the one who initiated it and constructed it. The science complex, named after him, on my left, it is his work, Dr. Okengo Fred Matiangi. The teachers, because we had a shortage of teachers, we again do, but he has done a lot. We now have about 40 TSC teachers from 17. Hello? It is his work. I am pigia makofi. Asante sana Mheshimiwa Speaker, asante kwa hayo mengi. I'm finishing. The dome which we are fundraising for today is the one who initiated it. We want to thank him. And we are saying that he is equal to the task. And the way you are seated together, we are happy to see you as so. Please work together. We are ready to hear from you, and we will follow that direction. Finally, Daktari Okengo, this road coming up, I know the MP is going to address it. Etuago sorora, ntokoma sorora. Anyebeke rami gotira kilomita 5. Ora kingone bichuli. Mbuya mono, ekiomo elio. The National Polytechnic nere kwa aliete irarugura. Bole mombara wanene sana governor nabo maite. Kwale kubeke National Polytechnic ga abantu abaito banyora bako ni chinyeni bakonya ka this place will change. Nyasago seni right on our Prime Minister. Asante mpigia makofi. Asante sana Mheshimiwa Speaker, kwa sababu ya muda, ili kuokoa muda, naomba kwa kofi moja tumkaribishe mbunge wa Borabu Mheshimiwa Ben Momanyi ambaye pia ni commissioner huko bungeni. Kofi kwake. Karibu sana commissioner.
Haya. Prime Minister, mesikia wakiimba pale tunakuanga na wimbo wa Borabu. Abo. Yo. Mwako no Raila. Raila Odinga. Haya. Hiyo inakuanga wimbo wetu hapa Borabu. Kwa sababu ya wakati, I know His Excellency the Prime Minister hakuna kazi mingi sana siku ya leo. Secondly, our ministers who are here. Unajua ikianza hivi, hawatatoka hapa siku ya leo. Although tungependa wakae. But because of other engagements, we will not take a lot of time. Please, if I call you, just a second. China tu na ukae chini. Niko na rafiki yangu sana hapa. Rafiki yangu kuna mmoja hapa, Bwana Prime Minister, tumekimbishana naye miaka mingi. Sijui kama atapona. Mheshimiwa Patrick, kuja tu salamiane dakika moja tu. Haya. Aya. Na abakwanimbye muri mwenzi. Mumefurahi. Gakie bichuringa ibire. Ebiria. Mbagoroji. Haya. Baba, mimi naitwa Patrick Osero. Hapa ndio kwetu. Na huyu mjumbe anaitwa Ben Mumanyi sababu ameenda governor. Now I am the sitting. I am now the sitting, the waiting, the substantive, the squatting member of parliament come 2022. Karibuni sana baba. Patrick, I can hear you are still squatting. Haya. Tuko na nimeona Ukioma hapa. Ukioma, where are you? Ukioma is a former member of parliament for Kitutu Masaba and chairman of the Commodities Fund. Endelea mbele basi. Waziri wetu, Prime Minister Raila Odinga, mtoto wetu Matiangi na mawaziri mulioko hapa. There is no time. The points which have been said here, barabara na polytechnic, we support as leaders from here. This is what I want to say. Mara nyingi na mawaziri msikize tafadhali, na mtuambie rais na wewe Prime Minister wetu tafadhali. Mara nyingi Matiangi anatuambia ameketi katikati ya Raila na Uhuru. Mba motiga. Usema nomaki? Mba koraki? Every meeting, huyu ni Raila hapa, huyu ni Uhuru. Mimi nimeketi hapa na nimebebe kikabu kilichomo mnyanabi. Moto motiga. God bless you. Thank you, Mheshimiwa, for being brief. Mheshimiwa Timothy Bosire, my colleague, the former parliament. Riroba mwenyewe. Riroba. Your Excellency Raila Odinga, all protocols observed. Mintolera bambu ya more. Mkono wa makaribisho wa Prime Minister. Sitasema mengi, kitu moja tu. Function ya leo ya Prime Minister na wasili wetu CS Matiangi ikiwa ni kibarua kwa wananchi. Juzi kutoka Sikri, Prime Minister alituunganisha kama region ilipokuwa inaitwa Nyanza. Ametokea kiunganisha taifa lote na ameungwa mkono na Wakenya mpaka pale atukutarajia. Na kwa hivyo hivi leo, Bwana Prime Minister, na kuambia kwa unyenyekevu kwamba jamii ya Kisii pamoja na the regional communities wako nyuma yako wakikutarajia kama rais wa 5 wa taifa letu. Na ikiwa ni hivyo, Bwana Prime Minister,
mengi iko ya ndani kwa kila jamii. Ningeomba kitu moja, tuache vitu kidogo kidogo, tupatie Prime Minister wetu msingi wa kuspring on to national level bila kusukuma kidogo kidogo na mambo kidogo ya nyumbani, ili apate kuwa na good image nationally, ndio wengine waone amekubalika kwao Nyanza na taifa kote kwa jumla. Wangapi wangeunga mkono namna hiyo? Asante. Na region hii yote tuko na vyama vingi, lakini ODM imechukua mizizi kabisa. Wewe ukiwa ni rais mtarajiwa, mambo ya vyama vingi hatujali. We ni mwana demokrasia, kila chama pamoja na ndoto ya kumchagua kama rais wa 5 wa taifa hili, nyote mkiwa ndani. Asante sana. Thank you Rirova. Now tutaanzia watu wetu hapa nyumbani. Mama County. Rirova. Ya soire kabisa. Kabisa hiyo. Aya. Thank you. Thank you so much, our Member of Parliament, Your Excellency, the Prime Minister, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, our CSs who are here. Thank you. Thank you, and all protocols observed. Today, we are the most happiest, if that term is there, to host our Prime Minister and the 2 CSs who have come here because they love us so much. There are 3. Yeah, there are 3. Mutahi Kawe, we have Eugene Wamalwa, and our own son, Fred Matiangi. This is a privilege because the government is here and the handshake is here. This has been because of the goodwill which was brought by Baba and the president. And we have seen what the government and the country has gone through because of that goodwill. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, we want to thank you, Baba. You have made Kenya to have peace. And going forward, as a region, we have said that we are going to move as a group. Nobody is going to divide us. We will move, and we must get this time round. We will get our 5th president from Nyanza region. That being so, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, every time that we have been together, you have been telling us that you have your son, and your son who is Fred Okengo Matiangi. Nataka papa asikie. You have been telling us that Fred is your son, and from our region, for sure, we know that Fred Okengo Matiangi is the son that we have who is going to be with you. So we are asking you, Baba, don't leave our son on the way. As you move to that table, that high table, let you move with our son and be assured anything that our son is going to tell us, and he has already told us, that you are together and we are going to move as a region, we will support you. Thank you so much for coming. Abantu baito, motaka tutigala nyuma muna magusi.
Mutaka togendamo munalikundi elimo. Mutaka Fred Matiangi atokwanere ase baba ne president. Nyasato sisenie komoko genda lingane elimo. Abasacha mura. Korumoiso ne moigwete mune ready gokwana. Fred Yominto. Seita abasacha mbaro. Ebibago byare pu abana korumoisonde. Amangana ali maeta ikira sor korancho tokonya. Abakungu mware kwanza abana baitu barendwe. Nyasato siseni mbiyamono. Thank you so much. Aya. Very, very quickly. Muko sawa? Sasa nikikuita dakika moja, please. Mama ameongea mingi, sikuwa nataka kumsimamisha, lakini sasa wengine please. Nikikuita 1 minute. Oyo Minto Simbarati. The MP for Dagoretti Corner. Baba wanasema the MP for Dagoretti. Nasikia wanasema wewe ndio incoming governor Nyamira Kisii County. Kisii County umeweza? Haya. Your Excellency, the Prime Minister, and all protocol observed. Tigato kwana ni abantu bamintu na bwakire bya. Tigato kwana niga bwakire bya. Biamono. Allow me to say 2 things as a spokesman yomogusi umonogeli. Boygo again take a tangani before I say it in English. Abantu baminto chikura cheikire. Abantu nkorejesta bare kubwate kura. Twachecheri igwa matuka mange sengi nche chikura. Enkubasaba mwana onde bwensi oikire emyaka 18 abwate gento kieke ekebande ekira abwatire ekebande abwate kura. Baba, allow me to say this. In Kisii, there is people we call chinkondi. Chinkoni in English is the crooked group of people. These people, they are the people who made us not even to get 1 member of parliament as ODM, both in Nyamira and in Kisii. This roundup, this chinkondi, we are fixing them. Number 2, Baba, I want to request that our brother Fred Matiangi, he always says he's the one who carries your bag and Uhuru's bag. Please work with him in your government because you are our 5th president. Don't forget this gentleman. As well, because our governor is retiring, Governor Ongwae, look for him something to be doing in State House, even for consultants, so that he can be relaxed. Allow me to say this. Our unity as Omogusi is paramount. And we're going to make it possible for the generations to come to see we had great leaders. Abagusi atote yanga munga anchire. Again, the gengo ekwana ande botambe. Tali segi asesa sesegi. Neke segi asesa sesegi. Mbiamono nyasaba seseni. Aya, asante. Nimesikia Mama Karen, one of the ODM MCAs, ametoka Masisi. Simama tu mahali yuko, you just wave. Papa wana umefika. Thank you. Sasa nikipenda kumuita Mheshimiwa Richard Onyonga. Asante sana Waziri Mkuu, mgeni wa heshima, waziri wetu Mheshimiwa Fred Matiangi, marafiki zangu Mheshimiwa Mutahi Kagwe na Mheshimiwa Eugene Wamalwa kutoka Trans Nzoia, governor wetu
Mheshimiwa James Ongwae na Mheshimiwa Nyaribo. Wageni wote ambao wamefika hapa, asante kwa kuja. Mambo mafupi sana nitazungumza. Mimi hapa leo nimekuja kama mgeni wa chama cha Ford Kenya. Nimekuja kusalimia baba kwa sababu mimi nitampigia kura. Na vile mnavyojua, mimi naibu wa party leader Ford Kenya. Kazi yangu nitaenda nimwambie party leader yangu tupige U-turn turudi hapa. Kwa sababu siasa ni local, wa Kisii wanasema hawajamalizana na mzee Raila. Hatujamalizana na mzee Raila. Tungependa tumalizane na yeye awe rais wa 5 ndio tuachane na yeye tuende kufanya vitu zingine. Gosebono. Nyoroki igo nyeteribo, nyoroki igo na bere igo. Na bere igo. Jambo la pili, Prime Minister. Arati amesema hapa. Mimi vile navyoona, James Omariba Ongwae amekuwa PS, amekuwa Chief Secretary, amekuwa governor miaka 10. Beba yeye, patia yeye kazi kubwa. Kubwa kabisa. Sisi tubakie Kisii. Wasema no? Bono. Alafu huyu Fred huyu. Fred, I've always talked about you. I respect you and I know your capacity. I know after Baba has finished, we will now also pushing you for the presidency. Wasema no? Again, tekimbi yakere. Asante kwa kuja kwa maneno ya maendeleo. Hii shule ni shule mzuri. Ben, I congratulate you. I know how much it has taken you to do this school. Stay blessed and God help you continue doing the hard work. I am running for the senator of Kisii County. Haya, Senator mtarajiwa, thank you so much. Sasa nataka kuita mzee wa bunge. Mzee anaitwa Chimi Nur Angwenyi. Simba mwenyewe. Simba karibu. Haya. Baba utikimatingwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, my governors Mheshimiwa Elvis Omariba Ongwae, my other governor Mheshimiwa Nyaribo, my PSS, my CSS Mheshimiwa Mutahi Kagwe, na mention yeye mara ya kwanza kwa maana nataka aende Marani aende kuijenga. Mheshimiwa wa Marwa ambayo yeye ni kolera yangu, na Mheshimiwa kijana wetu Mheshimiwa Fred Matiangi. Nimeona waheshimiwa wengine hapa wengi, our PS nimemwona hapa Susan, nimeona wa Solicitor General, nimeona wa CAS Obure, na wenzangu wote ambao mmefika hapa, na wale watu mmefika hapa wote, hamjambo? Ngakimwa ndocha iga yongotiga ngakimwa ndocha iga mbuyamole yangu ni machache. Kwanza ni kushukuru wale walioorganize hii function. Nasikia Mheshimiwa CS Matiangi, na school board na teacher ambao wameorganize hii. Ya pili, na kushukuru mgeni Mheshimiwa our former Prime Minister Raila Odinga, na washukuru pia
wale ma CS wamekuja hapa ndio watusaidie kujenga hii shule letu. La pili, leo sio mambo ya kuzungumza sio siasa. Lakini kwa maana yule ambaye tumekuchagua kutoka Nyanza kwa kiongozi wetu, lazima tuseme kitu kidogo tu. Mimi kama kulikuwa mtu Kisii ambaye alikuwa anapinga Raila, hakuna mtu ambaye alinishinda kupinga Raila. Mimi nilipinga yeye kifo na kupona. Akimwata ya baigo. Lakini kwa sababu ya handshake ikaenda ikashinga hadi yake hivi. Baba wa bunge anasalamia papa mwenyewe. Kwa maana aliweka mambo yake kando na Uhuru akaweka mambo yako kando, kwa shauri ya dunia nchi yetu ya Kenya wakashikana mkono. Tangu siku hiyo tumekuwa na amani. Na najua amani ndio Wakisii wanatamani sana. Kwa maana hakuna kona ya Kenya yoyote ambaye hakuna Mkisii mmoja ama wawili ama watatu ama wane. Na kukitokea shida hapa Kenya, watu wanaumizwa zaidi ni Wakisii. Sondalibo. No gende sura gende ya Kenya. Uikoje ro mugusioro. Okori biashara biaye, ogodira kalemo, wagachira roro. Onyoro mungaini onyomile kuruwabuo, omentira abantu baito. Kwa hivyo sina tamani amani sana 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 kushinda kabila yote ile Kenya. Ya pili, sisi tunamshukuru rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwa kubali kushirikiana na Raila. Na tunamuomba Mungu hayo kushikamana hiyo mikono isae matunda ya Nyanza. Na matunda hiyo itakuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya. Kitu ndamuuliza Raila kitu moja. Usisahau kijana wetu, beba yeye, fundisha yeye. Kijana wetu Matiangi, beba yeye, weka yeye ntikatiki. Uende nayo umfundishe. Na wale viongozi wetu, His Excellency Ongwae ambaye amefanya kazi yako sana hapa Kisii. Sangine tunapingana na yeye, akisaidia wewe na mimi nikisaidia Uhuru. Usimsahau. Na yule kiongozi wetu wa Jamira, Nyaribo, usimsahau. Hao kana hao waje na Wakisii wote, kura sote sikipigwa Kisii. Sira kitu huyu mwenzimu alisema ate kuna watu ambao Wakisii walikataa kuchagua mbunge wa ODM, ate hao walifanya vibaya. Hapana, walichagua mimi. Walikataa mtu sasa walifanya vibaya nini? Na wafanyia kazi. Walifanya kazi yao, walichagua wale watu walikuwa nafikiri wataka kuchagua, wachagua huyu. Kwa hivyo tafadhali tusiwatukane watu wa Kisii ya kwamba walienda njia hii ama njia ile. Tumeshikana mkono, tunakaa pamoja, tunashindikiza huyu Raila aende mbele, achukue na watu wetu. Asante sana. Haya, thank you mzee. Sasa tuko na kiongozi wetu hapa bungeni. My brother and my leader in the house, Mheshimiwa Junet Mohamed, our whip, the minority whip in parliament. Welcome. The right honorable Prime Minister, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Baba, our ministers led by Mheshimiwa Fred Matiangi na watu wa Nyamira wote, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Unajua Mheshimiwa Ben, tofauti ya matanga na sherehe umeita kwako na harambee
mtu anaongea kwa harambee kulingana na ile pesa amelete na ile mgeni ambaye amekuja naye. Sasa simama kando sasa tusungumuze. Haya. Mimi nimekuja na prime minister. Leo lazima mwage pesa mingi hapa. Hiyo sio pesa kidogo, mtu anatembea na prime minister. Sasa unasimama karibu na yeye. Haya. Sasa kwanza kabisa nataka kushukuru kwa sababu mimi nimekuja na baba hapa. Baba aliniambia jana ya kwamba alialikwa kwa function ya shule ya Harambee na CS Matiangi. Na akaniambia niende na yeye ili tuende tuwachangie katika hiyo shule. Ndio nimefika hapa leo. Ya pili pia nataka kushukuru Minister Fred Matiangi. Kwa sababu sisi kama watu ya ODM wakati ambaye mambo ya handshake ilifanyika, not all ministers understood what was the handshake about. Wengine hawakuwa wameelewa, wakaanza kusukuma sisi bado nje. One of the few ministers who understood the vision of the president and the prime minister na akafanya na sisi pamoja kama watu ya ODM ni Mheshimiwa Waziri Fred Matiangi. Waziri wengine bado walikuwa na kasumba ya ile ya zamani ya 2017 ambayo tulikuwa tunamenyana nao hapa town. Lakini yeye wakati ya handshake ilifanyika akasema sasa sisi ni watu moja, tufanye pamoja, tuendeshe mambo kwa bunge pamoja. Hiyo ni kweli maongo? Hiyo ni kweli kabisa. Jambo la pili, lazima niongee siasa kidogo kwa sababu sisi hiyo ndio kazi yetu, hakuna kazi nyingine. Mimi siwezi kuajiriwa kama PS, sijui kama accountant, hiyo hakuna mtu anaweza ajiri mimi. Ni kazi ya mdomo tu ya siasa tu. Na nimeona Patrick Osero amesema anataka kusimama bunge hapa, hajasema chama yake. Na hiyo chama akisema hapa watu watatoroka. Patrick, jipanga mapema. Hiyo chama wewe unatembea naye hawezi uchaguliwa hapa, na mimi nataka uingie bunge. Sasa ya pili, nchi yetu hapa ya Kenya, ndugu zanguni, watu wa Nyamira, nchi yetu inahitaji heshima. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inahitaji heshima. Mimi nimeona watu wanatembea hapa kila pahali. Hata juzi walikuwa hapa Kisii wakitembea. Badala ya kuongea mambo ambayo watasaidia nayo wananchi ya Kenya, mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu, mambo ambayo italete pesa mashinani, itoke Nairobi ikuja hapa chini, mambo ya matibabu, wanakuja hapa wanaongea mambo ambayo hayawezi kusaidia wananchi ya Kenya. Wanaongea juu ya mambo ya chuma ya wilbaro, sijui chuma ya nini ya kujenga nyumba. Watu hawezi wakakula chuma bwana. Iko mtu anaweza kula chuma hapa ya wilbaro? Watu wanataka mambo ambayo itaweka pesa kwa mfuko yao. Watu wa Kisii hapa Nyamira wanataka kusikia bei ya majani chai itaongezwa namna gani, bei ya maziwa itaenda juu namna gani. Hiyo ndio vitu ambayo watu hapa wanataka kusikia. Sasa wewe unatembea na watu kama yule MP wa Mgirango, naitwa nani? South Mgirango, Osoro, mtu ambaye hata bado hajajua, hajaongea kwa bunge hata siku moja, anajua tu choo peke yake. Unatembea na watu kama haya na unakuja kusema ati unataka kusaidia Wakisii. Hiyo ni ukosefu ya heshima ama sio ukosefu ya heshima? Si ni ukosefu? Inafaa tuzungumuze mambo ambayo yatabadilisha maisha ya Wakenya. Mambo ambayo itakuja kufanya Kenya iende mbele. Sio mambo ya kurudisha Kenya nyuma. Usoropeleka hiyo ujumbe. Sema Juneta amesema namna hiyo. Hii mambo hiyo ndio mimi nimekuja leo hapa kukana na kusema ya kwamba ndugu zanguni, tusidanganywe. Yule mtu ambaye atakuja kusaidia sisi, yule ambaye ako na ujuzi na maarifa, ambaye ametembea nchi hii kila pahali na ameona shida ya Wakenya ni nini, ni Baba Raila Amolo. Hii wakora ambaye wanatembea kila pahali na pesa ya kupora, anasema bottom up. Maana ya bottom up ni kuiba kutoka watu ya chini kupeleka juu. Kino bottom up. Unajua kila mtu anaangalia vile anaelewa. Mimi nimepima, nikaangalia, nikasema hii bottom up maana yake upore mali ya mama mboga na wale bodaboda upeleke juu ndio kule. Ujenge naye hoteli na ununue naye helikopta huko juu. Hiyo ndio bottom up.
Kwa hayo machache, mimi nataka tukae pamoja kama jamii moja. Mimi natoka hapa Migori, jirani yenu hapa, kwa constituency inaitwa Suna East. Hapa Nyanza sisi ni watu moja, sisi ni jamii moja, msiwe na wasiwasi. Baba akishinda, serikali ni yetu watu wa Nyanza. Sitaki hiyo watu wa gazeti wasikie hiyo, Mutahi Kagwe inaweza kasirika. Lakini hata nyinyi mlikuwa naye mwaka 20 na kadhalika. Sasa safari hii ni watu wa Nyanza. Mutahi utakuja hapa kama mgeni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Junaid. Thank you my brother. Asante sana. Na mimi baba nitaongea tu machache. Then after that I welcome the next speaker. But before I wanted to bring Okongo, then I let Governor endelee. Mnataka kuja sahi? Kuja tu. Just come. Aya, wekea Okongo hii. Asante sana Mheshimiwa Ben, baba na waziri wetu watatu ambao wamefika hapa na mawaziri na wajumbe wenzangu. Abantu wa mindombu ya mole naende. Sasa baba, kwa niaba ya watu wa kaunti hii ya Nyamira, mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha katika hii kaunti yetu ya Nyamira. Na nataka ujisikie kama uko nyumbani. Baba, mimi nataka nikuhakikishie kwamba huyu CS ambaye mmekaa naye, sisi watu wa Borabu ndiye tumelea yeye na tunampenda sana. Sasa ile kitu ambayo imefanya tumefurahi sana kama watu wa kaunti ya Nyamira ni kwamba siku hizi mnatembea pamoja na kijana wetu huyu CS Matiangi. Kwa hivyo kama watu wa Nyamira tunataka kuhakikishia kwamba ile handshake ambayo mlianzisha na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, leo tunataka hiyo handshake iingie Nyamira na mtoto wetu huyu CS Matiangi. Tukishafanya hiyo, wewe ujue hapa ni bedroom, maneno mengine uende utuachie, tutanyorosha. Kwa hao ma-CS ambao wametembea nasi, tunawakaribisha huku nyumbani. CS Kawe, watu wa Kisii County, CS Ongwa yako hapa, Governor wa Kisii yako hapa na Governor wa Nyamira, sisi ni kitu moja. Bado tunajitahidi tuwe na university hapa Nyamira, bado hatuna, lakini kwa sababu CS Kawe uko hapa, wewe ulikuwa senator kule bunge kama mimi, nataka nikuombe. Hii region ya South, hata kutoka kwa Junet, uje Nyamira, uje Kisii, hatuna referral hospital. Mimi naomba leo utangaze Kisii iwe Kisii Teaching and Referral Hospital. Tupate pesa mingi watu wetu watibiwa hapa. Na bwana CS Wamalo, leo nimejiweka kwa mtego. Unajua vile watu wameona nimetembea na wewe kutoka pale, nimekuescort kuja namna hii. Vijana wameni approach hapa, wakasema next time wakiona umetangaza kazi huko ya Defense Forces, hii vijana unichukulia hata vijana 10 kutoka hapa, kwa sababu wameona mimi ni rafiki yako. Kwa hivyo namalizia hapo kwa kusema abantu ba minto munamwa igure abantu ba Nyanza tigatutare hamo buna rero tubwato mo prime minister vaikira igono mwana yo itokoro kumatiangi kotoko genda mutwe tigatobe hamo buna abantu ba Nyanza mogwanza igo. Kwa hivyo sisi tumetoa kiapo bwana prime minister kwamba as long as unatuhakikishia sisi wote tutakuwa pamoja na kijana wetu huyu Nyanza, tutazungumza kwa kauli moja. Asanteni na Mungu awabariki. Asante Senator, thank you so much. Asante. Nataka Josephine Nyarera simama uwefu. Asante. Aspiring MP Borabu, Violet Mwamba, just wave. Asante. Before I invite a governor, I also want to niongea tu kidogo. Baba, karibu sana nyumbani. Karibu wani Borabu, na Borabu ni kwako nyumbani. You're most welcome. Wantu wa minto wa Borabu. Lero mwandetire moyo. Mumekucha kwa wengi. Si hata baba mahali ataenda atasema Beni Momanya watu wake wanamheshimu.
buye bichulie nyi baba asikie. Muko sawa? Mheshimiwa baba, hao watu unaona hapa wote, hakuna basi hata moja imeleta mtu hapa. Wametembea kutoka kwa manyumba zao, wote wamekuja hapa kusudi kusikia wewe. Na yeye inaonekana vile watu wetu wameamua, na anajua safari hii watu wote watatembea pamoja. Na vile wengine wamesema, sisi mahali yu kijana wetu huyu Fred Matiangi akituambia tuende pande hii, tutakuwa pande hiyo asubuhi. Kwa hivyo sasa vile naona mko pamoja namna hii, inaonekana hiyo ndio mwelekeo. Kwa hivyo ukitembea, najua sasa kwenda mbele iko mambo mingi mtakuwa mnafanya. Ukifika kwa mesa hivi, kama hujaona Fred Matiangi, sema wacha Matiangi akuje hapa. Wacha Matiangi pia akuja kae na wanaume wengine hapa. Tukiendelea kuona hiyo hapa Kisii, tutafuata namna hiyo. Na mimi ningekuomba baba, vile umesikia wengine wamesema Onyonga amesema yeye ako Ford Kenya, na mimi niko Wiper. Mimi ningekuomba baba Fred, mimi ningekuomba papa, wale wandugu zako mlikuwa pamoja last time, kaa nao chini wakupatie hii safari moja, wakupatie hii safari moja, ndio tuendelee mambo mengine. Kwa sababu wakati tulikuwa pamoja, we were very strong. Na anajua baba, mkikaa pamoja na muamue, hii kitu saa 2 kitakuwa imeisha. Hii hata kusunguka kwingi utakuwa na maana. Saa 2 asubuhi hii kitu tutakuwa tumemaliza. Vile huko na Fred Matiangi leo namna hii, call these other party leaders, kaa pamoja, hii kitu tumalize, tuingie hapo ndani, tuone serikali inaonekana namna gani. Fred Matiangi, I want to thank you, my brother. I sincerely want to thank you. You have made us proud. Wakati nilichaguliwa kama mjumbe, hii shule haikuwa na kitu. Haikuwa na kitu kabisa. Lakini from the time ulichaguliwa kama Cabinet Secretary for Education, umetufanyia maajabu. Now this is a school that we can be proud of kama watu wa Burabu. I have pumped a lot of CDF money here. This was the first school ambao nilinunulia bus. It was the first one. Kwa sababu the principal here, principal mama juu, this is a very honest principal. Very, very honest. And I remember one time, CS, when he was supposed to be transferred from here, you stood firm na ukasema Onyali aendi mahali. Na kwa sababu ya ile kazi anafanya, you can see the results. Kuna wakati nilikuja hapa, domu ilikuwa imeungua. Nikaenda kutafuta mabati. Nikawanulia mabati ya shilingi 1300 hapa. Ndio wachenge hizi vitu watoto wakae ndani tukichenga. Kwa hivyo he has really tried. Mwalimu, asante sana for what you have done. Asante. Today, haingekuwa vile iko hivi if it were not for Fred. Just 3 weeks ago, ndio principal alikuja kwa nyumba. Akaniambia wako na mchango November. Nikamwambia hapana, wacha nikimbie, niongee na CS, tuweke hiyo kitu hata after in the next 2 weeks. Nikakuja kwa ofisi, tukaongea, tukakubaliana. Jana juzi ananiita, ananiambia sio mawaziri peke yao wanakuja, hata baba hako. Na mnajua mkiona baba hapa na muone Fred hapa, mumeona Mheshimiwa Rais mwenyewe hapa. Kwa hivyo najua leo ile kazi tutafanya hapa,
Onyari shule hatutabakisha tena. Mheshimiwa CS, Mheshimiwa Rama yuko karibu. Baba Rama aliniambia ukifika, unajua mahali umelandi hapo ni kwa kina Rama. He comes from this constituency. Na Mheshimiwa Rama MP Nakuru Town West. Na ameniambia ukifika, nikuambia ya kwamba Nakuru amesikilia kabisa. Na niko na salamu zake hapa, amenitumia kwa simu in Italy. Pia Mheshimiwa Shadrack pia amenitumia report yake, pia niko nayo hapo kwa simu. Kwa sababu ya wakati kuna vitu mingi tungeongelea. Siasa utusaidie sana, kwa sababu tunaenda uchaguzi. Utusaidie sana hapa kwa boda. Tuchenge police posts mingi, utuwekee askari ndio wanichungia watu wangu kutoka pande hii. Na wana weskuru mora. Omaete keromora mwatorona Fred Matiangi ndio paka mulia ng'ombe. Leo lazima hiyo. Lazima Matiangi ataanguza hapa, utaanguza hapa. Kwa sababu ya wakati. Baba, najua ukikuja kama we ni rais, utapata pia mimi ndio nitakuwa sio hapa Nyamira 047 si 045 ni 046. Nilikuwa nataka kujua kama bado wako awake. Kwa hivyo vile mmesikia Osera akisema, na mimi safari hii si mbalenga wada monge promotion nitoke hii, nimekaa sana. Muko tayari? Haya, kwa hayo machache wacha niite governor na yeye atusungumzie, atuletee governor mwenzake, alafu atuletee CS. Thank you and may God bless. Asante sana mbunge wa Borabu, utaendelea kusimama for a long time. Jacom, Your Excellency, karibu nyumbani. CSS Mutahi Kagwe, rafiki yangu ya zamani kutoka Nyeri, ndugu yangu Matiangi, rafiki yangu mwingine wa Malwa, na marafiki zote wako hapa nimeona. Wananchi tukufu, amjamboni. Kabla sijaongea, ndapea nafasi hii mwenzangu kutoka Kisii awapatie salamu, mkaribishe mzuri. Wageni wanakaribishwa mzuri ndio waweze kuongeza pesa. Karibu gavana. Mbiamono abana bamitu, thank you very much. Karakira kimuranche. The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga and the 5th President of the Republic of Kenya, our CSS who are here, Mheshimiwa Matiangi, Mutahi and our Malwa, my colleague Governor Nyaribo, our CSS led by Mheshimiwa Obure, the PSS who are here, members of parliament and senators, brothers and sisters, mbuyamore abantu abanyamira, mbiyamono sana. Your Excellency, for me I'm very happy that you have come here home. Karibu hapa. Nyamira and Kisii are one people. What we have are just administrative boundaries, but you are dealing here with one people. To tell you that, for me, I grew up here in Nyamira. I went to school in Nyamira.
but I come from Kisii County. We are one people, Your Excellency, the Prime Minister. Baba, we have come here for a noble cause. We were all students at one time, including yourself. And what we are going to do today is a noble cause for the students here. Students Mupo, for the students here who are here, we have come here to wish you well. Baba, you know that Nyanza is yours. We have fought very hard over the period. I saw Jimmy Angwenyi coming here and saying he fought you. I want to tell you, Baba, that this man, when your father was standing, the two of us, me and him, at least from where we came from, we fought very hard for Mzee when he stood as president. And Jimmy, you know what we did. And Mzee, his father led in the votes in Kisii County at that time. I don't know where you left me on the way, but probably I'm the one who left you on the way and moved on. Baba, this county is yours, and there is a testament to that. The two counties, especially where I come from, we have had a number of by-elections, and your party, Your Excellency, has always won, which means our Kisii wanakupenda. Tuwaru nyoroki ngonoko wakaba kusibami ntonga mwanje tomu wako. Mbia mono sana. Your Excellency, you know, when we went for the secret declaration, we sat down with you and our CS Matiangi. Even if he didn't come to Oyugis, I want abagusimo manye ngekero tuare go plan secret declaration no tuare ngeno mwako minto Matiangi. So that the declaration and what we said in Skikri tuate betenge ngaki ya ito ya aikire ngaki ya Nyanza ya aikire nenga kiyo mwako yo minto Raila Odinga ya aikire teigeti abagusiba minto teigeti. Your Excellency, we wish you well. You are a son of the soil, and we know that once you are a president, whatever things that would not have been happened since independence in this particular region, we will not even come to ask you. You will be directing us. Your Excellency, we thank you for the handshake with His Excellency the President, and because of that handshake, now we shake hands with my brother Jimmy and all the rest. These were the people who gave us, these were the chinkondis. These are the people who gave us a lot of problems last time. And they won the seats they won, but we are now brothers, Jimmy, and we wish you well. And we are very happy that you are supporting Ize Baba. Your Excellency, for us here in Kisii, I would want to tell you that all these people here, the MCAs who are here, I have in Kisii County, I have 69 MCAs. And those 69 MCAs, you can take it to the bank, Your Excellency. There are only probably about 3 or 4 who are with the other side. All the rest are with you. Where is my majority leader? You are here. I'm saying the truth, isn't it? Wote wako na baba. Na Nyamira the same. And our members of parliament are now together. The few that are not there, we are going to talk to them because there is still time to talk to them because we must travel this journey together. Ontake temba tebie abantu baminta bagusiba mintes muaika. Omogako yorwanereire Kenya for a very long time. Naende kerako ruwanerera Kenya, tari yako yerwanerera as an individual. Obeire detained, okorerwe binte binge. Igonta geteko babori abuna bagusi. Genda gambane yamate yao. Naende to buate chikura. Buata chikura. Mwameke sure nga mwabuatire chikura abantu baminto ba Nyamira na abantu ba minto ba Bosongo Kisii County. We are all together
abachumbe baminto kimuranche go back home tebya bantu babwate chikura. Some of us in Jene Governor Gaiga, we have put mechanisms in place to make sure abane into the caravan na kerege into to make sure abantu babwate chikura. For the CSs who have come here, our good CS for health and our good CS for devolution, my former CS for devolution, for defense, sorry, and my former CS for devolution. These Kisii people are very clear. And Honorable Mutahi, I was in the Mount Kenya region about 2 or 3 days ago, and I have seen that things have changed. Please continue talking to your people. Tell them that what you are seeing here in Kisii is a complete Nyanza change, and that the Nyanza people are very clear where they're going. Let me not talk too much. Inche James omalibongwayo musacha ko musacha boli egento gyokanda abatebye abaraya abaminto komoko boli president yegocha gocha onye namabaga igoro muboli amabaga 3 4 kosebono boli amabaga mange president yego jotwara amabaga mange talia mabaga na manga gocha gotwara muboli amabaga mange eliegera bagusina into tobioke na lieka tokogenda bolsonyo nga tuabiokire. For the students who are here, abana abaiganko limoro mogati onye mwoko lili walimboro ngeti nkoba lakini abatigere nko batigirande chibesa agaigelu sarasini chie mogati principal soro ichenko chibesa ichi mbia mono sana and be blessed. Thank you very much. Asante kama nongwa kwa hiyo mkate kama ametoa 30 natoa 50. Yangu ni mafupi. Kama kawaida yangu ni mafupi. Leo tuko na wageni hapa. Na sio wakati yangu kuongea maneno marefu. Na wapigia asante. Na nyinyi nyote kwa kufika hapa ndio tuweze chenga dormitory. Umesikia? Ya pili, vile mwenzangu amesema, kila mtu achukue kama jukumu lake kuhakikisha watu wote wale wako karibu na wewe wameshika kura. Tutabwate tichi kura titogosikwa. Ekarabana mna last time tuwabwata about 270 votes. Nyamira mna tonga ni gaba anteru 800 titogosikwa. Lakini moja wasi ukichike 500 na Kisii eiki 800 na boko nyora kito buate 1.3 ebinte muate bebinge to saba otokoewa na ende kitone chinguru echo ne kiongozi gaita kamo Jacob, kiongozi yetu ni moja hapa Kisii na Nyamira. Akisema aenda huku, tunaenda. Lakini tumemwambia
Harambee karibu na wewe, umuongoze, na hapo ndio tutaenda. Hatuwezi enda vile Chuneti amesema kwa chuma. Kama ni osera yako uko, rudi nyumbani bwana. Uko peke yako. Amekubali. Kwa sababu iko reason moja, hii mzee amepigania sisi. Wengine mkuwa mmesaliwa, lakini mkisoma history amepigania sisi. Norionde oriondo mutumira monyi wete na wata manyinga koboko kwaye no morominta abantu wete kraba kwete tana gosibigwa na ndente beiga momuro yo minto kore gase nyinge tingwana manga bantu baitu babeze otoita. Apart from this school, gotoa barimu na gotuagachera chinya getari muna bona ya monere botirie gwansari ari che ngombe gwa katore kamage wike metaraera eyende nerere bofe wansa matutu monyi wete keroke serikali ya nation ya tekroba ngwa gachere kore Yamira ngokwana tona donors gotokonya bare to renovate every 5 kamora anje mo waka none chingu bya so murominto asayo tobwata namo totigo kuoma no koko togora kuoma na iga torabamo tokembe binte bingendo gorobikare wikro mwako yo mabwoka yamiro yo kapedi kapasi yo gatoko yaka marakabere dabo chibara ngoro historia na machengo batore kamuranje to support asenja bagani bara yonko ribageri asies Fred Matiangi, lakini kabla hajakuja niumpigie asante sana CS wa Malwa. Nilipoenda ofisi yake anipea pesa 112 million ya kujenga hospitali ya psychiatry. Motiga mangana ya mno mondoka rwaro motwe na garogwa mwaigure enyagetari erwari abarwaro motwe yana boko rwaro motwe na bora rwarenda na bora rware nkoro na CS Kawe, asante sana for your generous support. Kwa hii nafasi na alika ndugu zetu ndiye aweze kukaribisha wageni wengine waongee na sisi. Asanteni. Cek ekiriria tongera maiga bangina mura nakigusingo kora Matiangi baba nakigusingo kora Matiangi minto nakigusingo kora Matiangi baba Matiangi ne simba Matiangi ne mamba unankorora. Thank you so much my DJ. Abantu wa minto
Abantu baminto wabora buna bakwani bwairire mbuyamole naende mbuyamono sana. Mheshimiwa mzee wetu Prime Minister Raila Odinga, my brothers who are here, Cabinet Secretary for Health, Mheshimiwa Kawe, CS Defense, Mheshimiwa Wamalwa, our two governors who are here today, my colleagues who are here from national government, our assistant ministers, the Honorable Solicitor General, our PS for Health, and all of you senior leaders. Kwa sababu hapa ni nyumbani, sitaongea sana, nitawaita ndugu zangu waongee, tasoma kitu moja hivi, alafu tufanye kazi ambayo ilituleta hapa. Lakini kwanza kabisa, ningependa kuwashukuru nyinyi nyote kwa kucha hapa leo. Kazi ya kujenga hii shule, vile mumeambiwa, hii shule wakati tulianza kazi ya kuijenga tulikuwa na wanafunzi chini ya 300. Leo tuko na wanafunzi 1500 na kuendelea. Ile kazi tutafanya hapa leo na kazi tutafanya kwingine vile nitasema hapo mbeleni ni ya kuhakikisha kwamba tumesomesha watoto wetu, because education is the only equalizer. Kama sio elimu, hawa watu wote ambao wameketi hapa, sisi wote hatungefika mahali tumefika hapa leo. Elimu ni kitu ya muhimu. Lakini kabla sijazungumza maneno, ningependa kuwaomba wenzangu wale tuko kwa serikali, mahali tuko tusimame. Watumishi wa serikali wale wote ambao mko hapa, account commissioners, director, immigration, police wote, county commissioner na watu wote, mimi nawashukuru. Wale ambao mko hapa, wengine walitutumia pesa na wajua. Asante sana wenzangu kwa security, lakini ningewaomba tu kwa hisani yenu, mnikubalie niwaite 2 3 wawasalimie tu. Ni watumishi wa serikali lakini ni vizuri wawasalimie tukiwa hapa. Na watachukua dakika moja tu, hakuna mambo mengine. Nitaita 3. Wa kwanza nitamuita PS wetu Ministry of Health Susan Mochache atoe tu salamu. Alafu nimuite Solicitor General na nimalize na mzee wetu Chris Obure. 1 minute each kwa niaba ya sisi wote watumishi wa serikali. The Right Honorable former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, you're most welcome home, and I am very privileged to be for the very first time speaking before you. Karibu sana, and we love you here. Abantu baminto na abakwani mbuyamole nchege ntogiyokanda atebe gakikomora nche toira nirinya sae mbuyamono asogoto omwana ominto endugu yaito omwana ominto Fred Okengo Matiangi onye tali Matiangi anga ntoche tia lero na inde Matiangi mbuyamono asengencho gwatoigeire buya waziri egentekemo tumanyete muna abantu tore serikali nkelinga paka toinyolenka ayuna arago totebi botambe na kimokoranga ntoli komo chakoba mbuya go sembobe ka ki Fred mbuyamono na inde mbuyamono asogo teretero mogeni my CS Kagwe omo CS Mbuate no omo CS Bwengencho waziri. In front of my people, I want to appreciate you. You are one of the best bosses that I have ever worked for. Muna momoroche iga etogo kolega siamo buya, and that is how we have been able to secure this country and protect our Kenyans during this time of COVID. Chi projects chichion simoroche tokoreta gusia chia health. CS Kagwe nero goaki nero korusie tiki. Mbuya mono sana Nyasaye waseseni. Thank you very much, Waziri and Honorable. Thank you, my sister, the Honorable Solicitor General, Wakili Ken Ogeto. Awasalimu tu dakika moja pia. Your Excellency, former Prime Minister, CS Dr. Matiangi, CS Kawe,
CS Wamalwa, our governors, our Senator Nyamira, our members of parliament, MCS present, abantu bami ntomwensi mbiyamole naende. Your Excellency, just like my colleague Susan, let me take this opportunity to express my gratitude and also to say that I'm very happy for the first time to address you directly. Let me also take this opportunity, Your Excellency, to commend you for the sacrifices that you've made for this country for the last 50 years. We commend you, we appreciate you, and we want to say that perhaps this is the time now for you to be rewarded. Second point I want to make, let me thank you also and His Excellency, our President, for the handshake. Being in government, I have witnessed tremendous development. The development that we've had in the last 4 years has surpassed the development that we had in the preceding 15 years. We thank you very much, Your Excellency. Abantu baminto munganchere ngakere Fred yo minto Matiangi ase chinguru abekire gotoreta amo mwanche tomobori agenre gotobeka amo mumanye tuna basongo bagotebanga united we stand, divided we stand, divided we fall. Thank you very much. CS Dr. Matiangi, please continue putting us together and we will get there. As His Excellency keeps telling us, we will get to Canaan. Thank you very much. Finally, Mzee Chris Obure, on behalf of, we have 3 assistant ministers. I have greetings from Maureen Mbaka, our assistant minister for ICT, the Honorable Zakaria Yeko, our assistant minister, the Minister of Energy. Don't worry, when we were waiting for the others to come, we discussed matters energy here and what we are going to do with power here. Kule Tindereti tuna kazi ya kufanya pale karibu na kwa senator ya energy. Tumezungumza hapa hata walimu wa here principals. There is some stuff that we have discussed about some schools. Hiyo tutaongea baadaye tukiwa pamoja. This good man here is sorting us out and we thank the president for giving us an opportunity through that ministry. So sasa, Mzee Chris Obure, one word also before we move forward. Thank you. Right Honorable Prime Minister, our Cabinet Secretary is present here. Your Excellency is the Governor of Nyamira and Governor of Kisii. Abantu bamintu mwensi mulega igambia mure. Mimi nitasema machache tu kwa niaba ya wenzangu. Kwa sasa mimi nimepewa kazi na serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kusaidia kwa kutekeleza mipango ya serikali katika wizara. Na wenzangu hapa pia Bwana Zakari Ayeko yuko katika wizara ya Kawi, Energy. Mimi nataka kusema ya kwamba kwa kazi zetu mkubwa wetu direct supervisor ni Bwana Daktari Fred Matiangi. And I want to say before you ya kwamba I am very proud of the work he is doing. Prime Minister, I am extremely proud of the work he is doing, and because of his personal efforts, I believe that government programs are on course.
He is focused. He has a huge capacity. And more importantly, he works hard and he is honest. Nataka pia kuchukua nafasi hii kusema kidogo juu ya Right Honorable Prime Minister. Mimi na yeye tumetoka mbali sana. Tangu wakati ule tukiwa vijana. And I want to take this opportunity, Prime Minister, to thank you, to appreciate the work you have done for this country. You have been consistent, you have been persistent in demanding that Kenyans enjoy certain privileges, certain rights. You have worked all your life to achieve public good. I thank you for that, and I'm sure there are many Kenyans who appreciate that. But more importantly, I want to thank you for the event of 9th March 2018, when you shook hands with His Excellency, the President. We have enjoyed peace and tranquility since that time, and the programs the government has been able to achieve are largely a result of that peace. So we thank you. But I also want to thank the Prime Minister. And I know that even his family, from the days of Jaramogi, I know what Jaramogi did. I guess to Tenine, Onyatari Gasia Jaramogi and Gakeyo, Kanga Minto, Ntorigaiga. Agaturuanira, ikagera tukachaga igabono tomanyete ndochi tomanyete via. And I know that the Prime Minister has the interests of the Abagusi people at heart. Ni manyete na anje tabagusi na asige tabagusi. Ngo sabaiga minto tuabeira abange andon sibuna jimiateba andon Kenya soko genda igokonyoro mugusi njengo saba amagusi andon stwakare tiga toiguana to chamo torererane buna to bono wana twanyorire mwana uyo ito musike Matiangi tiga to venera turae engenje twa mubekira se amagoko a Prime Minister omugusi tobegente kemo tokwane ne riogi erimo na rito koigugwa onyanto korabo titokogenda andika muranche na sabinya sato konya atubwatisa skrengencho lakini Prime Minister I have been in this community serving for a long time as Member of Parliament, as Cabinet Minister, as a representative of the people. Yale nimeanza kuona sasa chini ya uongozi wake. Mimi nina imani ya kwamba ifikapo August 2022 sisi Kisii mzima, Nyamira na Kisii pamoja na Nyanza nzima, we will be talking in one voice na kura yetu itaenda njia moja. Mungu atubariki. Thank you. Now, I'm going to invite my two colleagues to each speak to us very briefly. But before they come, I need to say this to all of us. I'm going to speak my final public position on mambo ya siasa baadaye, lakini I want to say this kwa sababu hapa ni nyumbani. I am so grateful to my colleagues. I have a message at a contribution from some of my colleagues who will not come with me. I have had a fantastic relationship working with my colleagues since Executive Order number 1 when the President asked me to chair them. And I believe the two are going to speak. They can testify that I am not that a harsh prefect. I am a good prefect.
And you see, the evidence of me being a good prefect is that I always walk around with my friends. And these ones are very close friends of mine. They're like my brothers. We work very well together. So I want to start by calling our new Minister for Defense, the Honorable Eugene Wamalwa, who is also one of my very close advisors. Thank you. Asante sana. Your Excellency Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Excellencies Governor Ongwae and Nyaribo, my colleagues Fred Matiangi and Mutahi Kagwe, and all our colleagues from national government, na vandu vanyamira vana vanyasai Mutembei. Oh, unajua hiyo? Asanteni sana kutukaribisha hapa. Na kwanza nishukuru sana ndugu yangu Dr. Fred Matiangi kwa mwaliko huu wa leo. Ametueleza na shule yake hapa anaipenda sana, na leo kutakuwa na harambe na baba mwenyewe atakuwa hapa na viongozi wote, na nikachukua nafasi hiyo kuja kujiunga nanyi sababu najua umuhimu wa elimu. Mimi pia nimesomea eneo hili la Nyanza. Ukipita hapo Ugezi uturn left utapata shule inaitwa Gendia High. Hapo ndio mimi nilisomea eneo hili la Nyanza. So kwa hivyo niliona ni vyema sana ile bidii Mheshimiwa Matiang'i ameweka kwa mambo ya elimu. Tuje hapa na ndugu yangu Mutahi Kagwe na wenzetu tusimame nanyi. Na nishukuru wanafunzi vile wametukaribisha hapa. Na nimesikia Governor Ongwae anawanunulia mkate, Governor Nyaribo pia anawanunulia mkate. Nilipokuwa Gende nilikuwa napenda mkate sana. Nitaomba kwa heshima pia Governor Ongwae ni rafiki yangu sana, ni muongezee hiyo 30,000 ile alitoa ili watoto wetu wakule mkate. Governor Ongwae, hii ni ya kuescort wewe. Naona mwalimu kuwa amekuja. Asante sana. So kwa leo tumekuja kwa ajili ya maendeleo, na tunashukuru sana yale governors wamesema. Tumefanya kazi nao kwa mambo ya maendeleo hapa Nyamira, mambo ya hospitali vile Governor Nyaribo amesema, na vile upande wa Kisii kwa mambo ya banana processing plant tumekuwa na ndugu Ongwae, na wakanipa jina huko naitwa Matoke, Eugene Wamalwa Matoke. So nikija hapa niko nyumbani, and I'm here with my brother sababu ya elimu ya watoto wetu hapa. Na tumekuja kwa maendeleo, na omugambumu ya ni ule wa kuleta maendeleo, si ndio? Omugambumu ya ni kurete sukuru, omugambumu ya kurete sibitari, lakini omugambumu ya muno ni wakureta omurembe. Na hiyo ndio sababu sisi tukiwa hapa na Prime Minister Raila Odinga tunamshukuru sana na Mheshimiwa Rais kwa ile handshake walifanya, na ikaleta nini? Omurembe. Inamaanisha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ni omugambi omuya, Raila Amolo Odinga ni omugambi omuya. Na hiyo amani ndio tunataka sasa, haswa wakati huu wa uchaguzi, haswa eneo hili la mipakani. Tungependa tuone ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zetu wa Kalenjin, ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zao wa Jaluo, sababu kura itakuja tarehe 9 mwezi Agosti 2022 na itakwisha. Lakini ninyi hapa mtaendelea kuwa majirani. Tunataka Omurembe iwe hapa wakati huu na hata baada ya wakati wa uchaguzi. Na ile handshake vile mnajua, sisi mawaziri ni watu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. We are appointed to assist the president. Sasa kama you have been appointed to assist the president, can you resist that president? Akisema yeye under Article 131 of our constitution is a symbol of national unity. Lakini pia jukumu lake kubwa
is to promote and to ensure national unity. So akisema handshake yake na Raila italeta amani, ilete maendeleo, sisi na ndugu Fred, ndugu Mutahi Kagwe hapa kama watu wake wa mkono tunaunga mkono. Sijui kama Nyamira mnaunga mkono? Mnaunga mkono hiyo handshake? Amani iwe katika eneo hili. Mwisho, leo tumekuwa na mkutano wa Lake Basin Region Blue Economy Conference kule Kisumu, na tunaangalia kaunti hizi karibu 14 kutoka hapa Kisii hadi kule Kitale. Tunapanga mambo ya maendeleo eneo hili. Nimesikia wanasiasa hapa wakiongea ya kwamba wanataka Raila alete urais Nyanza, lakini Nyanza na Western sisi ni kitu. Bonde la Ziwa Victoria, the Lake Basin, hizi counties, Fred akiwa huku, mimi namaliza mwisho huko Mount Elgon kule Kitale. Mungependa tuwe kitu kimoja? Mungependa tutembee pamoja? So mkipanga mjue hiyo safari tunataka sote tutembee, sote tuko. Asante, Mungu awabariki. Aya, yule nitamuita is one sometimes tunamuitanga waziri wa corona, lakini sasa iko karibu kuisha. Hatuna shida. One of my closest friends in cabinet, very good friend of mine. Nimemtembelea kwake na kwao huko, na amenitembelea hapa mara nyingi. And I always tell him that every time I move around here, I see a lot of people who look like him. It's because we are related. Na ni mtu wetu hapa, rafiki yangu sana, waziri wetu wa afya. And I was very happy about what Susan said. Nilimwambia zamani, and he doesn't need to be told, he's a very nice guy, that you're working with my sister, my younger sister. When I meet her, I look at her face. If she's a little bit stressed, I have scores to settle with you. But now, I never see her stressed. She's so happy. So when you take care of our sister, you are taking care of the community, and we are all happy. I think you people would like to listen to my brother, my friend, and our Cabinet Secretary for Health, Senator Mutahi Kagwe, for a few minutes. Waziri. Asante sana, asante. Biamuri, Right Honorable Raila Odinga, wenzangu in cabinet, wabunge ambao mko hapa, viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi wa Nyamira, mjambo. Muriega. Asante sana. Mimi nimeleta salamu kwanza kutoka upande wetu wa Nyeri. Watu wa Nyeri waliniambia nikifika hapa nisalimie watu wa Nyamira na watu wa Kisii. Mumezipokea hizo salamu? Hebu nionyeshe na mkono kama imeingia, na nikirudi niwapatie zenu, sio? Asante sana. Asante sana mwenzangu and my chairman Fred Matiangi kwa sababu ya kunialika hapa. Mimi si mara ya kwanza kufika pande hii, nimefika hapa mara mingi, lakini leo hii nimefika kwa sababu ya kupenda watoto. That's why I'm here. Niko hapa kwa sababu tukisomesha watoto wetu, we secure our future. So today, I want to congratulate the parents of this, the teachers of this school, the board members of this school, na viongozi wote, the head teachers who I saw here. I recognize the very important work you have done, not only to bring us together for this event, but more importantly, the work that you continue to do for our country in terms of educating our children. Mimi niko hapa kwa sababu nilisoma. Kama singesoma, singekuwa hapa. Kama singesoma,
singeelewa mambo ya COVID-19. Hata singemsomea ile namsomea kila siku. Si mnaona nyinyi? Mnasikia mimi nikizungumza upumbavu? Si ni kwa sababu nimesoma. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa leo nisaidie pale naweza, ndio watoto, ndio kesho. Wale watoto wako hapa ni viongozi wa kesho. This is where the future president will come from. And the future ministers of health wako hapa. Si unaona speaker mshapata speaker. So the next one is ministers and prime ministers and presidents. Kwa hivyo mimi, I am very happy to be here today, and I want to thank my brother Fred Matiangi for that opportunity. Ya pili niseme hivi, and I'm glad that my peer Susan Mochache is here because we work very closely, very closely together. We work together as a government. Na tukiwa na shida napigia Ken Ogeto. Pia sasa huyo tunafanya kazi na yeye. Pande hii nyingine chairman wetu ni wa hapa kwenu Fred Matiangi. Mimi naona hata ananiambia ati akitembea hapa anaona watu wengine kama wanafanana na mimi. Sasa yeye anataka nimwambie siri zangu zote. Hata ingali yeye ni chairman yangu, siri zingine huwezi kuambia, huwezi kujua. Sasa ukiona watu wakifanana na mimi, wewe sasa udifikirie hiyo maneno. Lakini msije mkaambia mama Kagwe nilisema hivyo, sasa mnianze mambo mengine, sasa vita ingine ambayo mimi sikutarajia. Kwa hivyo it's always a good feeling to be here in Kisii. Lakini kwa sababu leo tumekuja kazi na sisi, wajua mimi sio mwanasiasa. Mimi niliacha siasa wakati tulikuwa na hawa ndugu zangu huko bunge. Sasa mimi ni KYM, kada ya moko ya Uhuru Kenyatta, na tunasaidia yeye kazi. Na wakati huu tunafurahia sana vile Rais Uhuru Kenyatta, Right Honorable Odinga wanatuongoza na kusaidia sisi kutatua yale matatizo ambayo iko hapa nchi yetu hii ya Kenya. And we are happy because the peace that is prevailing today is as a result of their cooperation. And this cooperation is what we expect to see us through, so that the projects that are currently going on will not stop when the president stops, kwa sababu hiyo uhusiano ndio utaendelea mbele. Wajua ndugu yangu Junet ameniambia ati mimi nitakuja hapa kama mgeni. Lakini Junet, nataka kuambia kitu kimoja tu. Wajua mimi si mtu wa siasa, kwa hivyo nitafunza tu wananchi, wale students who are here. I want to teach you a few things. Before independence in 1963, and most of you are not, many people here were not born. But this is a lesson, not politics, lesson. Before independence in 1963, just after the Mau Mau revolution, the one man who refused Kenya to get independence until Jomo Kenyatta was out of prison, the man who said no independence without Jomo Kenyatta. Do you know who was that? Alikuwa nani? Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Iyo hatuwezi kusahau. Ya pili, juzi kukawa na msukosuko, kukawa ni nani atakuwa rais. Hapa iko Kibaki, yuko yule mwingine, hata yeye mwenyewe Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa hapo tu katika hiyo line ya wale walikuwa nataka kugombea kiti cha rais. Alafu pale Jamhuri Park akasimama akasema Kibaki akasema Kibaki tosha. Si ndio? Si wakisi Kibaki ni wa kutoka kwetu. Ndio. Si ni jirani yangu pale Udhaya? Yes. Na hiyo hatuwezi kusahau. Ni lesson tu na zinafunza.
Sio mambo mengi nasema, si ni lesson. Kwa hivyo Junet, my brother, you said a very important thing. Anytime you want this nation to move, anytime you want this nation to prosper, Mount Kenya, sisi watu wa mlima, na Nyanza, tunakuwaga kitu kimoja. That is the only time Kenya moves on. Na kwa sababu tunataka hiyo iendelee, and Kenya moves on, why then wouldn't we do exactly what we have done since independence? Kwa hivyo jameni, ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi, na huenda ikawa. Lakini vile sisi tungetaka ni ile uhusiano tunaona saa hii iendelee. Mnaelewa mimi nasema nini? Wajua, naona mtu mwingine kama Junet hapa haelewi. Lakini amesheka, kwa hivyo sasa nimeambiwa amesoma. So my brothers and sisters, in the interest of time, mkiona mimi nikiondoka haraka, nitaondoka haraka kwa sababu niko na pahali pengine nimetumwa na mkubwa wetu nikafanye kazi nyingine. Lakini kabla sijafanya hivyo, Governor Ogwae, nilisikia ukisema ati watoto wanataka kula mkate. Na mimi wakati nilikuwa mwanafunzi kule Kagumo High School, nilikuwa nakula nusu mkate peke yangu. Kwa hivyo vile nataka tufanye, mimi nitakupatia yangu 1,100 ya mkate. Na kwa sababu bosi yangu wako hapa, pia mimi siwezi kutoa pesa bila yeye kutoa. Kwa hivyo hata yeye 1,100 ya mkate. Si wanafunzi mmefurahia hiyo? Tuko pamoja. Ya mwisho kabisa, mujikinge hii corona. Mnasikia hivyo? Nilisema you can get it. And if you treat this disease normally, it will treat you abnormally. Asanteni sana, Mungu asifiwe. Yes. Thank you. Check. Haya. Now, nafikiri tunakaribia sasa ile wakati wa muhimu sana. Atumeketi sana tukisikizana hapa tangu asubuhi. Nataka kuwaomba, because I want to prepare you for the next speech. Musimame maybe for 1 minute so that no one sleeps when we are having serious business going on. Sure. You can stretch as long as you don't hurt anyone. Aya, now let us be seated. Tukae chini. Aya. Abantu baminto. I want to ask you, Montegerek, Kiri Buna Majari Nyongo for 2 minutes. I have something important to say. Kwanza kabisa, Honorable Prime Minister, hapa ni nyumbani. This is my home area. If this were those old days, you could walk home that direction and you go to my mother's house. All these people here are my home people. I've grown up amongst these people. And let me start by saying thank you and how grateful I am that you accepted our invitation to join us to build this school. It's one of the schools that is growing here, and you have heard how it has grown within a very short time. Pande hii ya Kenya, like many other parts of the country, we are investing heavily in education because, as my brother said here, if we had not gone to school, we will not be here. We will not be doing the jobs we are doing. Our God Almighty has blessed us and helped us through education. That is why we must put all our energies in education. I thank the principal of this school. I thank my colleague teachers, the principals who were here before us. I know many of them because I've worked with them. I know the sacrifices they make and how hard they work. I keep telling people, except for the president and us in the security sector, probably the people who do the next most difficult job are school principals. Because we all go home, we leave our thousands of children with them. Some of us in our families, 3, 4 kids are a problem to manage, but we bring thousands of our children to these wonderful people. And they patiently look after them, sometimes when they don't even have enough resources.
We should celebrate them and thank them for the work they do. And thank particularly the ones who are hardworking and successful and who have raised schools like the one in this school. Pandei yetu we work together with my leaders here on education. We have done a lot. We started the program of building these mega dormitories so that we can accommodate most of our children. We are doing this school today. After this, Ben Momanyi and I are going to deal with Nyando Chebere, which is about 6-7 kilometers from here. A nice girls' school that is also coming up, and you can see the population is growing. The other day, Jerusha and I were at Rio Oga school where I was so pained. I know, Prime Minister, I went to that school and I didn't sleep that night. I found a school that has got 1,717 of our kids. Wengine wanalala chini hawana dormitory. Since I went to that school last week on Saturday, tomorrow will be Saturday, the whole of this week I've done nothing but work for Rio Oga Secondary School, where I managed successfully to persuade our colleagues in TSC to give them additional 13 teachers. I've gotten people to do a borehole there. This coming week, we will build a tank, 150,000 liters, and give the kids water. And then we have put together a number of private sector people. We are going to start building a dormitory there in the next 1 month that can accommodate 1,000 kids, so that then we move forward. Then we have Mutembei Girls down the road, where we have a dormitory to do for 860 kids, which we have to finish and sort out. Then 2 weeks from now, with the chairman, National Land Commission, Girls Shomotaji, where he's the chairman of the board at Nyakemincha, we will be raising funds to do classrooms there. We want to support the growth of education in our area, because for us, that is how and the avenue through which God has blessed us. Everywhere you go in the world, US, everywhere you find our people there, they have gone through the avenue of education. That's why we must invest in the education of our children as we go forward. So I want to assure the board, principal, na wale wengine, we will continue to do this work for as long as God gives us an opportunity to do it, because that is how we will help our people. Secondly, I will not go into details about your mambo ingine tumezungumza hapa ya security, ya border hapa. There are several things we are doing. Mambo ya hospitali, we are working very well with the county government here to sort out some of the health centers issue. The Qatar Foundation is doing a hospital for us here, level 4. And we have begun a new project on the other side in Yangombe with the support of my brother, the Minister for Health, and my sister, who is the PS in that ministry. We are moving forward to ensure that we build the capacity of health facilities here, working with our leaders and moving forward. And some of the problems we have here, Ile Asitima and so on, we have given the list and the details to our colleague, the Assistant Minister. And these days, thanks to the assignment the President has given me to look after some ministries, I'm also keeping an eye on the health energy sector. I'm paying attention to ensure that we also sort out some of those places as we go along. So, mambo ya development, hiyo tunafanya na tutaendelea kufanya for as long as the Lord gives us this opportunity to serve our people. It's important that we do it. Thirdly, I want to thank our leaders, all our leaders who are here. I've made this point several times in public and I'm making it again. All these people who are standing here expect us to lead them by organizing ourselves. Bickering among us ourselves will not help these people. And it is not wisdom anyway. You know, to spend time wrangling, sometimes, I speak very candidly, to engage in things that are sometimes silly among us ourselves at the expense of these people. Hawa wananchi wametupia uongozi na Mungu ametupea nafasi tutumikie hawa watu wetu so that we give them services. Toko wanyabana muna watoa achichi sukuru wesa wana wetu wakasoma. Iyo ndiyo kazi. But I'm happy, I have to say this, Honorable Prime Minister. We work well with all our leaders. From MCAs, nimesema tuheshimiane kabisa. Speakers wetu tuko pamoja, our senators we work well, and our governors we work well. That is the only way we are going to move our people to the next level. And while I'm on that, I want to tender the apologies of Senator Professor Sam Ongeri. He lost his in-law, and they are burying him today. That is why he's not with us here. And he called me last night to say, Pole, kwa sababu he has to go to bury his in-law who died. Finally, now let me say something about the politics of this place. Abantu baminto, this is home. And if you cannot speak honestly from your heart when you are at home and you are amongst your people, there is nowhere else on earth you will speak very sincerely and honestly. I want to publicly say this to you. I am grateful and I thank God
And I will thank God for all the days of my life, for the opportunity He has given me to serve my country in the positions I've served the country through our president. And I thank our president for the trust he has bestowed and the assignment he has given me. And as I said before, I will do everything the president tells me faithfully, with absolute loyalty and focus to serve my country and serve my president. Kwa hivyo kwanza, kama ni mambo ya siasa, when my president takes a position, I queue behind my president. Kwa sababu, nonyeni inu eboliga, na bolia waheshimiwa wa the other day, muntu ngenjukiura abaye, omuntu akwa masikania ngani aria, akwe meremo, akwe kobisi yaye, simule neremo kolega zinerekere lituko. Umanya kobe balimo, ogonjo kere country Mosuko chiza jine in the morning in opposition yore, Mosuko makazone serikali yore, Mosuko ukona kungainilia bante binto, waika sege te wable mwe serikali na eno ole ime, waika sege te wa inukora morobo ochi obu. Abantu wa minto, obunobo choni, and let me just say it as it is. And you know, the rest saying in since we are here at home, let us say it as it is. My brother Patrick, abantu abuna motara na barabu, abuna abantu bakaya yu. Ege ko gera, omonta ako sika, akoya masikani, akoye mene moko de gazinere kele lituko. Maambia ne serikali yole, mogaso yuga yole. The other time na hadi yoko genda. Nchetingo kala bintu bunibyo. Tuaiwana nile. Na mota ke tempo monto mo chinge ngenje kabiri. No. He has shown us respect. Asaba kusiba ito. Noro je menemato ete ga iko musolista general mo PS. Noro cha bantu ito le menema ko le menema se serikali. Igato ete mo isonde vice chancellor ya Egerton University, Professor Kibwage. Menema ko to ngenje kabiri. Tumanye ucha akabono, ebintu cha ko le bintu bintu ndata liko manya to na goncho kana nsabu na bantu bali de tumbato. I mean. Hapana. Now, I also want to say this publicly, toward the record. Mimi, thank the handshake, me have sat down with Mzee here. I'm confirming it to you. I have sat down with Mzee. We have discussed with Mzee all along. Saire walishikana mkono namna hii. My commitment was, Mimi, I cannot go where Uhuru Kenyatta and Raila Odinga are not. Let me tell you the truth. You know what I do for a living in this country. I'm the minister in charge of security. I'm the minister of interior. I look across the country. The majority of our people are where the president and Raila is. So one of the end up of Yani, turuweze serikali yere, nese abantu bare, nese future itere, toka ende woitana na abantu bande, totoma itinki bari yete. Wasa wana namota kete iko? Ndoko manyege enta abantu bari bakolia. Ikiagaro monto olibakora abuta nere, maambichiza jini hakuwa na mne serikali. Saa 9 okuwa na mno monto opposition, inu molikorora. Oto rahu muesta ebo mai to rutara koreke mambiendo te bomai tenje mai te bunande to lenae bono kuminga ki hakino yo yo jita ka kokona tare ko kora ozei nun kora moligo injebono tigamba tebiga. And I want to ask you today publicly, Montebi, I want you to tell me today here at home, dunia ikiona munikubalie. Because tomorrow, if you see me doing something different, mujue sasa iko shida, muende kutafuta watu wa kusaidia, mtu yetu amekuwa na mara nyingine. Muanjire, mumekubaliana na mimi, that mimi nikae mahali president yako na baba. Koroko boko iga. Igonje tingoruo. Ngainko genda. No onko bere sawa bale babere.
nende munanko batebo tambe abagusina abantu abangaini mule omonte kera gocha kobaka amonyamisiro monene iwo okora igeri kuna abanyamisira bali okobori igikabo mwagenda na barabuo bakotenga ya bori ginteto no chabo bago ikaria aikwarigeri gwakire kwara buna bagokora bagokora nande bate yabo gutogende maambio bwateroro ababono maite buna bariga none kera bakumena na babere ibagonte binga ya njugo cha karanzaga rikaramu nikaratasi likeke abantu baminto komota ketendu ororo hapana I can't igonje tuigwana niriga mombori na ndi tukulini ngaki don't ask me another day oh you know see I have now told you where I am when you see toche ko bibwata karba bitigire usaona tali boygo so mzee now I have now sealed a covenant with these people at home. I have told them publicly that mimi siwezi kuwa mahali where you are not and where the president is not, because I will be losing my people. Kingo siria abantu ba minto na ere tigamba te mai somalo le montegere mami bacha ko ngongora abantu bali bagotana Patrick lakini mo manyega mo bate biga abantu ba minto bagusia bange abantu bonsi ensengima no bale guys tole aki numoroche mo karega ali zbakombogana ntuwe no tora twensi ese serikali abagusi twana ko baba ombogani ntunto ni kombogana ngenche kabirenga mune yo abagusi to wake sabu twakaranza ntwenzi to manyanga serikali na era nincho mo minister motangani mbwate bendera gusingo chikurusia abagusi serikali mbairo sana ime Rubaba nyamwe barenge babo sagini babo nyonka mwakanya chao minto ralire n'abantu bande bonzi ko bayire tabagusia serikali ko toko bane serikali ikiere binde bitoko rabyo bas mwaza komboli musiniulize siku nyingine tena niko wapi sasa mmeniambia nyinyi wenyewe hasa nataka tukae kwa hiyo safari na bali bana ototianira Patrick no mondo mintale na nese moyanale abantu alibo tarakoma n'abantu abayano emba limokora na mwabera na baruwe somo gabani nzibakuragira ngo batebotami ngaki twensi ko na toro hoteli gotokoragira twacha kanto likoraro na bokoragiro oira negocha to basa kweba abantu amino twensi no tora tago twekero kabena intu bose bona tali boygo na ubararole na ndenjere baga bebinga ki abajumba amba maite enjere mona ototiana na samoja sanga kinga bana wakati kazi wa serikali wa Matiangi tigaino chisoke tonyora na makoli ya tonyora na makoli esa basacha bande tumera nororo timanye ko baruetebe muntu manye kanenga kichikoba bose bona tali boygo awakuna na ndemo maite botamba bantu baminto ikento nkuba yere libotambe niki tinko bo monto mo ise ko bo monto mo ba ulablete ba kusi down ikiara ntunto libo ba ko so na tali boyo ntunto libo ba oyonya anyene zinya meni ata ite ndale tole ntunto ko sabanyameni lakini nye kayeta gete no tole iko wana ndagete nataka sasa kwa sababu mmempea sa mimi zaire kubwa mahali ya kukaa na mzee vile nitakaa nataka sasa nyinyi wote tumkaribishe mzee atuzungumzie na akitumaliza kuzungumzia hawa wenzangu mawaziri watakuja hapa tutoe harambe mbio mbio ili twende. Sasa nataka kumwalika mzee wetu former Prime Minister Raila Odinga atuzungumzie. Mzee DJ aje gwandi ligara bonito aje gwandi ligara bonito nakikuzingo kora irumi nakikuzingo kora amurumi abantu baminto omwako webuna tubwata inoko bokoiga na umota getogendere ko bwata naiga timase ko mubwatoka tobe buna toleiga. God bless you. Thank you. Haya. Haya. Abantu baminto mbuya muri.
Wemore naende. Asanteni sana. This is a very moving moment. What my brother, younger brother Fred has done. And I want to appreciate him. But before I do so, I want to make some few remarks. First, I'm very grateful to be here today. And I always feel very much at home here. Because these are my people. They always vote for me. So, and we know where we've come from. There's a story which Chris Obure talked about, where we are here in Borabu. For those who are not there, there's a lot of very heavy contestation about Borabu. Because as you know, once upon a time, Nyanza started from Mount Elgon to Kilgoris. But in 1963, because of Majimbo boundary, Nyanza was dismembered. North Nyanza became what is now today Western Province, because they were in Kadu. Kericho was part of the Greater South Nyanza district, headquartered Kisii town. Then later on, Kericho became a district, but in Nyanza. But in 1963, because they were in Kadu, they were being moved from Nyanza to the Rift Valley. And the border became contentious because, and this is the border, this was a settlement area. And they insisted that the whole tea plantation should go with the Kericho that side. If you read the 1963 Boundary Commission report, you'll find that. Jaramogi said, no, this must remain in Nyanza. And he was telling us later that they walked on foot up to where the border is today. And they had foreseen that the Kisii was becoming so crowded down there, needed a place to overflow. And that's why they insisted that Borabu must remain in Nyanza. And that's why it is Nyanza. The reason that the Luos and Kisiis and Koreas were remaining in Nyanza because they were in Kanu. If Kisii had been in Kadu, they would have gone to the Rift Valley. That was how they were manipulating the boundary at that time. So you come from very far, and there's a lot that is shared in common here. So I feel very, very happy to be back here, to talk to my people here, and to listen to my younger brother, Fred. Fred is a very intelligent and very hardworking person. He was teaching at Egerton University, but he was also doing consultancy, and was actually coming to Parliament to run courses for members of Parliament. That's where we met for the first time. And he has continued to be very dedicated, even as a minister. And I know that President Uhuru Kenyatta has a lot of faith in Fred Matiangi. Yeye ni mtu ambaye anajua kuchapa kazi, tena hana uoga. So there were times when we were talking here, and I had discussions even with my younger brother there, Mr. Onyonka. And mimi nilisema mimi najua mambo ya Matiangi. We discussed with him how things should be. And at one time I said, I'm ready to support Fred Matiangi. But when we later on did a review,
and look at how the forest was looking like. Then he agreed, he told me, you should actually finish, go into this forest first. Menyana na hii nyang'au kwanza. But we are together. Every step that we have taken after consultations. And that's why when he was coming to make this merger statement, he asked me to come. But I didn't know what he was going to say. But I'm very happy that he said it here. He believes in Kenya, not just in Nyanza, just like myself. When we wanted to do a meeting here for Nyanza people in Sikri, it actually coincided with the day when the president had just extended the curfew. We were in Mombasa together with Fred and my brother Mutahi Kagwe. So the issue was now how they said, you should have told us, we should have extended this by one more day. But now the curfew had been extended. The question was now, should you hold a secret meeting or not? They told him a lot of preparation has gone on a secret meeting. So let me just go there to tell the people that the meeting is now not going to continue as a formal meeting. And they allowed me. And the president actually also allowed me. That's why I came and we had the secret meeting. Then we went to, after that we did not have any more meetings. Until later, when it was possible to do, I went to Nakuru and I launched what they call Azimio la Umoja. That means a declaration of unity of the people of Kenya. That we want to unite all the people of Kenya and become one, as the founding fathers of our nation wanted, which you find in our national anthem. Ambayo inasema, Lord bless this land of ours, justice be our shield and defender, may we dwell in unity, peace and liberty, plenty be found within our borders. But may we dwell in unity. Kenya has been torn along ethnic lines. There's a lot of hatred and a lot of tension. On the surface, wanacheka. Lakini down there, deep down there, they are rooted in ethnicity. When a young man goes to do an interview and is highly qualified, he faces a panel of interviewers. The moment he or she mentions the name, that panel already knows that, oh, huyu anaribu wakati yake. They know that this job is not for this person. So you are denied or given a job on the basis of your ethnicity, not on the basis of your qualification. This you must end, so that merit becomes the basis of appointment and promotion in civil service. It is doable, but it's not doable when you have got people who believe in what you believe in. And that's why I'm saying we are going to work together. We need to unite the people of the country, because this country has got a great potential. You can realize the Kenyan dream as coined by our founding fathers. The Kenyan dream, which at the end says, plenty be found within our borders. And in the Bible, the country where the plenty is found is called what? It's called what? That is the Canaan I've been talking about. Sio Raila ndiye amesema, waanzilishi wa taifa letu ndio walisema. That is the Canaan, where plenty is found. That plenty was going to come through the sweat and toil of our people. So we must give our people opportunity to be able to realize their potentials.
Abagusi are very hardworking people. You find them all over Kenya. You go to Kitale, you go to Molo, Nakuru, Mombasa, then go to the US, Nyumbani, kule Minnesota, hapo New Jersey, Texas, huko kida Kizindogo huko. They are very hardworking. So give them opportunity in this country, and they will actually be able to perform properly. So this is what I think about. The same thing with the rest of the people of this country. Need to be given equal opportunity. That is the Kenya that we want to build. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga. That is what Raila Odinga stands for. That's what Raila Odinga stands for. And that's the reason why we did the handshake when the country was totally torn. People had drawn different maps of the country. They had dismembered the country. There was a United People's Republic of Kenya, and then the Republic of Kenya. Wakasema sasa tuchome picha yote ya rais, alafu tuanze kutoza ushuru tuendelee mambo yetu kupande yetu. I said no. That will take this country to Somalia. President aliambiwa Raila amefanya treason, tumshtaki, tumpeleke makamiti, tumnyonge, mambo ishe. Akasema no, that will take this country to Somalia. Alafu tukakutana. Then we said that Kenya is greater than all of us. And that is the meaning of the handshake. That we shake hands to unite Kenya. So this is what I want to do. And we are going to work together with Fred. Another son of a Bagusi who have worked together for a long time is James Mariba Ongwae here. And those are 22 Gusis. Drop of water in the ocean, and we will walk with both of them. And we will walk with both of them. So we want to transform this country and bring about change that is desired. I don't want to take too long today because I'm emotional about what has happened here today. So I want to invite Fred to come here and we shake hands. James, come here. Asante. Asante kwa vijana. Mkate. Mimi natoa 100. 100 kwa mkate ya vijana. Buono to collega. Okay. Collega. I want to ngaye kabu kere. To jago janga jibeza. Kabu mwalimu. I want to ask my brother, the Minister for Health, to come. Aya. Karakira igo abantu baminto. 10 minutes, and I promise you we will be done. 10 minutes. Tokonya abanaba. Elinde tokole skuru. Igo na chaiga. Omo. I brought my